Hi viewers, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 ஜெயிலர் இன் தமிழ்நாடு ஜெயில் சர்வீஸ் பார்ட் 2 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹாட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் புக்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் மார்க்ஸ் எவ்வளோங்கிறத எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 51th question. Fill in the blank with correct question tag. Let us go to the market. Dash. Option A, are we? Option B, aren't we? Option C, shouldn't we? Option D, shall we? 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, shall be. 52 question. Identify the complex sentence from the following. Option A, Anu was poor but she stood first in the exam. Option B, Anu was poor, still she stood first in the exam. Option C, though Anu was poor, she stood first in the exam. Option D, despite her poverty, Anu stood first in the exam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C. Though Anu was poor, she stood first in the exam. 53rd question. Fill in the blanks with correct homophone. In Japan, even dash stories are not dash for they float in boats. Option A, stationary, stationary. Option B, stationary, stationed. Option C, stationary, stationary. Option D, stationed, stationary. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, stationary, stationary. In Japan, even stationary stories are not stationary for they float in boats. 54th question. Match the following phrases in column A with their meaning in column B. A phrases. A, to take a new turn. B, breathed off. C, due to. D, in spite of. B, meaning. 1, deprived of. 2, to begin a new course. 3, irrespective of. 4, reason. Option A, 2 1 4 3. Option B, 1 2 4 3. Option C, 3 4 2 1. Option D, 4 3 1 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 2 1 4 3. To take a new turn. To begin a new course. Bereft of. Deprived of. Due to. Reason. In spite of. Irrespective of. 55th question. Choose the correct synonyms for the underlined word from the options given. The man held out of battered hat for arms. Option A, new. Option B, beaten out of shape. Option C, woolen cloth. Option D, beautiful. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, beaten out of shape. 56th question. Match the words in column A with its meaning in column B. Column A, mutiny. B, assault. C, defy. D, ammunition. E, futile. Column B, 1, violent attack. 2, useless. 3, rebel. 4, disobey. 5, weapons. Option A,
31452. Option B 14325. Option C 23145. Option D 53214. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A 31452. Mutiny, rebel, assault, violent attack, defy, disobey, ammunition, weapons, futile, useless. 57th question. Choose the correct blending word from the given options for breakfast plus lunch. Option A break lunch. Option B fast lunch. Option C brunch. Option D brunch. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D brunch. Breakfast plus lunch is equal to brunch. 58th question. Pick out the correct passive form of the verb for the given sentence. They called Manu. Option A called. Option B was called. Option C has been called. Option D would be called. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B was called. 59th question. Choose the correct simple sentence from the following options. Option A choose the challenging and reachable goals. Option B choose challenging but reached goals. Option C though the goals are challenging you can choose them. Option D though goals are reachable choose the challenge. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A choose the challenging and reachable goals. 60th question. Identify the poem in which the following lines occur. But the smallest among them he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. Option A footprints. Option B 9 gold medals. Option C in search of a friend. Option D bat. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B 9 gold medals. 61st question. Choose the correct option from the following. The Greek word for earth is dash. Option A Bhumi Mata. Option B canopy. Option C Pangia. Option D Gaya. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D Gaya. 62th question. Match the correct prefixes with the root words. Prefixes A im, B ultra, C hyper, D over, E inter. Root words mission, 2 tension, 3 violet, 4 power, 5 lock. Option A 34215. Option B 53421. Option C 34521. Option D 43251. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D 43251. Empower, ultraviolet, hypertension, overlock, intermission. 63rd question. Choose the correct compound word for adverb plus participle. Option A catwalking.
option B eye catching, option C hand weaving, option D incoming. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D incoming. 64th question. Choose the correct synonyms for the underlined word from the options given. Michael is bored with his daily chores. Option A plants, option B obstacles, option C lessons, option D tasks. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D tasks. 65th question. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, what is the meaning of the phrase bivouac of life? Option A a grand palace in the world, option B a pitiable life in the world, option C a simple temporary life in the world, option D a permanent life in the world. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C a simple temporary life in the world. 66th question. Choose the correct American English word for the underlined British English word of the following sentence. I take jam and butter with bread as breakfast. Option A fruit mixer, option B jelly, option C fruit juice, option D fruit paste. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B jelly. 67th question. Shakespeare's one among well-known comedy is dash. Option A King Lear, option B A Midsummer Night's Dream, option C Othello, option D Hamlet. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B a Midsummer Night's Dream. 68th question. Choose the best option. Portia disguises herself as a dash. Option A merchant, option B lawyer, option C money lender, option D queen. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B liar. 69th question. Let the young minds blossoms, full of thoughts, the thoughts of prosperity. Whose words are these? Option A Mahatma Gandhi, option B Jawaharlal Nehru, option C Ruskin Bond, option D Dr. APJ Abdul Kalam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D Dr. APJ Abdul Kalam. 70th question. Choose the correct answer for the questions from the given paragraph. Saluted in a remote corner of Kuman bordering Tibet and Nepal. Munishiyari was once a bustling entrepôt of trade. Where is Milam Glacier? Where is Milam Glacier? Option A Nepal, option B Munishiyari, option C edge of Tibet, option D Kumaon. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C edge of Tibet. 71th question. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. These lines are from the poem option A Silpi, option B
Is life but a dream? Option C. The man he killed. Option D. Sonnet number 116. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option D. Sonnet number 116. 72 question. Find out the correct answer. Dash was once a bustling entrepôt of trade. Option A. Milam village. Option B. Bhutia village. Option C. Munusiari. Option D. Bilju. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option C. Munusiari. 73rd question. Match the characters with the story title. A. Characters. A. Vera. B. Morishot. C. Masha. D. John C. B. Story title. 1. Lottery ticket. 2. The last leaf. 3. Two friends. 4. Open window. Option A. 4312. Option B. 3412. Option C. 1243. Option D. 2134. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option A. 4312. Vera. Open window. Morishot. Two friends. Masha. Lottery ticket. John C. The last leaf. 74th question. Whose biography is this? Born Voyage. Option A. APJ Abdul Kalam. Option B. Kalpana Chawla. Option C. Sunita Williams. Option D. Collins. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ணி தான் பாருங்கள். The answer is option B. Kalpana Chawla. 75th question. Find out the correct answer from which it is taken. I am no orator as Brutus is. Option A. Merchant of Venus. Option B. Farmer. Option C. Vision for the nation. Option D. Julius Caesar. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option D. Julius Caesar. 76th question. Choose the correct antonym for the underlined word from the options given. A man gets laurels when he achieves something. Option A. Sufferings. Option B. Failures. Option C. Efforts. Option D. Rewards. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option D. Rewards. 77th question. Wings of Fire is an autobiography of option A. Helen Keller. Option B. Mahatma Gandhi. Option C. Kalpana Chawla. Option D. Dr. APJ Abdul Kalam. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option D. Dr. APJ Abdul Kalam. 78th question. In which poem the following line occur? But birds tell it in the bowers. Option A. Earth. Option B. Migrant bird. Option C. The apology. Option D. My grandmother's house. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option C. The apology. 79th question. Find out from which poem the following line is taken. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Option A. Prayer of a sportsman. Option B. 9 gold medals. Option C. Out in the fields with God. Option D. Where the mind is without fear. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண மட்டும் தான் பாருங்கள். The answer is option D. Where the mind is without fear. 80th question. Is life but a dream? Choose the correct answer from the options to fill in the blank.
This poem is on dash of the poet. Option A, dream. Option B, trekking experience. Option C, expedition. Option D, recollection. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, recollection. 81th question. Walt Whitman, the famous poet, started his career as an option A, typist. Option B, office boy. Option C, clerk. Option D, teacher. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, office boy. 82 question. William Shakespeare was educated at the option A, Free Stratford Grammar School. Option B, Oxford University. Option C, London School. Option D, Cambridge University. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Free Stratford Grammar School. 83rd question. Find out the correct answer. The Happy Prince is a famous short story written by dash. Option A, Oscar Wilde. Option B, Ruskin Bond. Option C, V.K. Kohak. Option D, Arthur C. Deshpande. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Oscar Wilde. 84th question. Choose the correct answer. A nation's progress depends upon how its people think. It is thoughts which are transformed into action. A nation's progress is directly depends on dash. Option A, works of people. Option B, thoughts of people. Option C, works of politicians. Option D, thoughts of politicians. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, thoughts of people. 85th question. The theme portrayed in The Cry of the Children is option A, socialism. Option B, patriotism. Option C, communism. Option D, child labor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, child labor. 86th question. Identify the city where the following song was sung by the people. We shall overcome. Option A, New York. Option B, Manhattan. Option C, German. Option D, Tennessee. 10 secondsல ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, New York. 87th question. I looked deeply into its visage, trying to etch in my mind every detail of the vast expanse of the valley and the forlorn, abandoned village. In the given passage, the word visage means option A, vision. Option B, face. Option C, view. Option D, whole. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, face. 88th question. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. Mention the poem in which these lines occur. Option A, bat. Option B, off to outer space tomorrow morning. Option C, the noiseless patient spider. Option D, the tiger in the zoo. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, the tiger in the zoo. 89th question. Be glad your noise is on your face. The tone of this poem is option A, humorous. Option B,
melancholic. Option C, serious. Option D, tragic. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ணுறதா பாருங்கள். The answer is option A, humorous. 90th question. I may have been affected by polio, but education was helped me to realize my dreams. Who is the dreamer mentioned about? Option A, Rajalakshmi. Option B, F. Jonah. Option C, Sunita Williams. Option D, Sarla Thakral. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண கொடுத்தா பாருங்கள். The answer is option A, Rajalakshmi. 91th question. We were going to see rising tension over shared water resources. These lines insist the slogan. Option A, save atomic energy. Option B, save trees. Option C, save power. Option D, save water. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, save water. Such as the words or such will thine affections be esteemed. Who said this? Option A, Socrates. Option B, Nelson Mandela. Option C, Messiaen. Option D, William Shakespeare. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Socrates. 93rd question. The sense of freedom to do anything, anyway, we wish without restrictions is the central theme of the poem. Option A, Silpi. Option B, beautiful insight. Option C, manliness. Option D, migrant bird. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, migrant bird. 94th question. The poet who made a bridge between the Victorian age and the modernist movement was option A, Walt Whitman. Option B, Thomas Hardy. Option C, Robert Frost. Option D, William Shakespeare. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Thomas Hardy. 95th question. Identify the personality who uttered the following. Man is born free but is everywhere in chains. Option A, Gopalakrishna Gokhale. Option B, Abdul Kalam. Option C, Jean-Jacques Rousseau. Option D, Rabindranath Tagore. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is Rabindranath Tagore. 96th question. What is the theme observed in the piano lesson? Option A, time and tide waits for none. Option B, cleanliness is next to godliness. Option C, look before you leap. Option D, practice makes one perfect. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, practice makes one perfect. 97th question. Identify the sentence pattern of the following sentence. Sachin played cricket yesterday. Option A, SPCA. Option B, SPOA. Option C, SBOC. Option D, SBOAA. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, SBOA. 98th question. Who said these words? It to you to Brutus. Option A, Brutus. Option B, Caesar. Option C,
Anthony. Option D, Cassius. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Caesar. 99th question. Match the poem in column A with the poets in column B. Column A. Poem. A. Snake. B. Flying Wonder. C. English words. D. The Apology. Column B. Poets. 1. Ralph Waldo Emerson. 2. V.K. Kohak. 3. Stephen Vincent Bennett. 4. D.H. Lawrence. Option A, 1432. Option B, 2143. Option C, 3214. Option D, 4321. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண கொடுத்தா பாருங்கள். The answer is option D, 4321. Snake, D.H. Lawrence. Flying Wonder, Stephen Vincent Bennett. English words, V.K. Kohak. The Apology, Ralph Waldo Emerson. 100th question. What underlying idea do you find in this poem? Migrant bird. Option A, a note of determination to achieve. Option B, a sense of freedom to do anything, anyway we wish without restrictions. Option C, never give up in temptation. Option D, admiration of nature. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, a sense of freedom to do anything, anyway we wish without restrictions. இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோக்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.